ha ke le dumedise babogi ka moka ba go tswa ga Malatane Zebediela fa e leng gore ka nnete le tsela ya tsela ga rena yona re tsamaya mo gravel road tong ke a le dumedisa lebitso la ka ke nna Mpho ba bantse ba ka la Mike ore yena Dikete ka nnete ke mo hae mo ke mo ke goletseng mo temo tšatšing la ikgono re na le show ya rena empšhampša ye leng gore lebitso la yona ke yona life challenges mo e leng gore re boledišana le different people ka di feelings and emotion tsa bona ka di life challenges tse ba kopaneng le tsona mo bophelong ba bona so le gonle a re amogele moeng wa rena e leng yena Ausmomo o e leng gore o tlo re botsa ka life challenges dilo tsotlhe tse le gore o kopane le tsona ka mo journey ya hae ya bophelo fa e leng gore o ba tsamaya mo teng ha ke le dumedise the audience le kae le teng all right thank you very much Ausmomo re a go amogela ke gopela re o itsebise mo go babogi ba rena gore na o mang and then o tswa country e feng o tswa provinceng e feng okay leina la ka ke nna Lebo ke tswa provinceng ya Limpopo Lebo from province ya Limpopo re a go amogela my sister re go amogela ka matsogo a mabedi let me brief you the audience gore na show ya rena it's all about what show ya rena it's all about all life challenges he re bolela ka life challenges re bolela ka eng kapa eng e leng gore o gatlana le yona mo bophelong ba hao ga ntse o tsamaya it's either a difficult one it's either a smooth journey it's either anything ye leng gore o gatlana le yona so a re tsebe story sa Ausmomo le tšatšing la ka tšeko bošegong bona ba rena bo Ausmomo ke kwa ore o na le something you want to tell me you want to tell us please just be free and what I can tell you again ke gore mo show ya rena le di social worker ba re berekang le bona ba e leng gore ba thushana ka tsona dilo tsa o tshwana le tsona tse mo e leng gore ga o kgatlhane le mathata maso they gonna take you ba o isha counseling then ba o counselor ba kgona go bontsha tsela ba kgona go hlahla gore go tloge mowe ke eng so ka se dira and again if una le di difficulties di issue tse leng gore ka nnete di sa le gona ka mo tse leng gore a sanka di solviwa mo bophelong ba hao then re na le our lawyer we leng gore a ka tšea your matter and then a kgona go lebelela gore na ke eng se a ka o thusang ka sona so ke kgopela gore Ausmomo today o ka nna wa re botsa gore na story sa hao or your life challenges ke eng se se diragaetseng mo bophelong ba hao I know ene ke a dumela ebile ke a kwishisha gore it's never been easy ga sanka go ba moroba mo eleng gore you can speak up you can speak out then wa khona go cover whatever it's in you se leng gore ka nnete se a go uja mo phelong ba gago ga go moroba ga go ba re ga go ka sepedi ba re ga go simple yes so go boimanyana so re tlo fa our guest chance gore a kgone gore fa clarity ya rena se sileng sa diragala ke eng thuso e a inyakang ke thuso ya mohuta mam help e leng gore re ka kgona go mo helpa ka yona ke help ya mohuta mam my sister just be free you are welcome talk it bua ka yona re kgone go e utlwa and then we promise you gore tsotlhe tse o tla ba re botseng tsona we gonna take it from there and then ro lebella gore na ke eng se re ka le thusang ka tsona ke eng se re ka se dirang gore o kry peace in your life go diragetse mo phelong ba gago yes anyway start mo o thomile mo teng go diragetseng a ke tsebe ngwaga but if nka be ke tseba ngwaga ke be ke tlo go botsisa gore ka ngwaga o moso go diragetseng I know a lot of things happened to you into your life so re kopa re tlhalosetse go diragetseng e thomile jwang taba eng or when was it e be le ngwaga mo feng nearly 2020 ka 2020 of which we're talking about last year yes
re be re setse re le ka gare ga lockdown go diragetse my sister? Yes, etla le tsona o re botse what happened? Le be le mo kae? Marulane. Ne le ko Marulane. Yes. Ile bosigo. Okay. It was on the weekend. Yes. Don't cry. Come. Etla le tsona re diko. And then what happened? It was Saturday. Le ko Marulaneng go diragetseng gape? Ne ke ne tšhomi tšatša. Okay. Le motho ke jalang le yena. Okay. But then ka gopela gore ba nkapitšhele. Okay. Ka tsamaya le motho ke jalang le yena. Yes. Then e re boa toilete ra ema gannyane. Okay. Di be le ka mo jarateng ya ke tavern or what? Ne se tšere tšule mo. Be le setse le tswile mo taverneng ene be le mo teng. Yes. Lampile ke bo ne moshimane mo go rata go ntshwenya. Okay. Moshimane wa ratang go tshwenya o be a itswa within your area. O be a dula area ye o dula mo yona. Okay. Na dula gana ko Marulane. All right. Ile a tlo mo rena a nnoši. Okay. Yeah. Then a no tla check gore ke bo mang. Then a bola. All right. After 2 minutes, 3 minutes, because I Yes. do a boa le tšhomi ya gagwe. Yes. So then tšhomi ya gagwe ke tla re nna tšhago ngoga. Okay. Gore a try go tšea ka gang. Yeah. Where mo no leng ko teng. All right. Ile yena a acted for 1 2 so. Yes. So then a ngoga tšhomi ya gagwe ya kitimiša motho be ke neng le ena. Then yena motho we e ba re 1 2 a goga nna. Okay. So then ra tsamaya. Then a re fitlha strateng se sengwe ke kgone bone gore batho bale a ba sa le gona kua. All right. Then kamrela kare a re kgone mo ke re go boela kua. All right. Le khone go boela morago mo ne go na le batho ba bang. Yeah. Okay. Andela a re ba re tsamaye gana soki. Then ra tsamaya. So then e ke fihla pele. Ba khotsa koloi ditšhomi tša ka tše dingwe. All right. Mo tseleng ya go boela ko gae. Yeah. All right. So then ke dumela mo go bona ke because ke se tšametse ba ke mothong jang ene ke šetse ke tsebo gore Mekgwa ya gage gore ke motho wa mohuta mang. Yes. then ka ba botsa Se be se diragalang be le kgole le ko gae mo o dulang gona e be le kgole too much. All right. Then be le ntse le tsamaya mo tseleng. So what happened? e ke ba botsa so ene ke le ka ra koloi ba tsamayang ka yona because le bona ne se ya bona a bara la re ke tlantsha engine ya ko. All right. O threaten batho ba ileng gore ne ba le ka mogare ga koloi gore o tla senya koloi e. All right. So then batho ba bolela le yena. Okay. So then le nna ka tšwa then e ke tšwa A thoma ka go betha. so then Antia So a thoma go betha batho ba ne o tsamaya le bona ne ba le kete. ne ba re bona Go sena le se ba se dirang. ba motšhaba le bona Ba motšhaba. Re na le problem community ya borena because go na le batho ba ileng gore re a tseba gore ba tshwenya batho go na le batho ba ileng gore re a tseba gore ba hlopha community but the problem ke gore na we don't know gore na batho ba gore ka ba isa kae re ka ba tlalia mo kae re ka bolela ka bona mo kae you understand because batho ba ikirela boithatelo mo tseleng bana ba borena ba palla go tsamaya mo tseleng a o se mo ha re tswele pele so go a diragala Antia so then ka fela ke wetse fase ke wela fase so
Nasir caught, then I beat her. Luckily, I sometimes it in the corner because she kill fast. So then I'm fast. batho ba kae ka nako eo ba no ba gona ba lebeletse fela or ne ba se gona okay right yes So then I'm yes Ankisha a o tšea a go iša ko a dulang gona what happened so how ntse o tsamaya le ena mo tseleng ne go sena batho ba le kopanang le bona ba ileng gore o ka bolela gore motho sho o ntšea ka kgang go diragalang tse di diragalang ne go sena motho a ka o thusang so then le kgonne o fitlha ko gagabo babugi ke tsona tšeo le a di kwa re tlo boa she still on emotionally and then ke nagana gore re tšee a break nyana then re tlo boa re tlo bolela ka yona taba e leng gore e diragetse and then still more tse leng gore a o se mo ka re botsa tsona because it's very important gore ga o tlhagetse ke mathata all these things tse di o kopana le tsona mo bophelong ba gago o kgone go bolela ka tsona covid then o kgone gore le wena o fall inside deep inside because bana ba borena they are dying inside because problem ke gore na ga ba tsebe gore ba ka llela mo kae so show ye re dirileng re diretse gore ba kgone go tepolela ba kgone go bolela gore na go diragala eng ka maphelo a bona mo ileng gore re tla kgona go tseba gore na ke thuso e finye ba ka ikereya thank you very much audience and babugi ka ofela re tja a break nyana 2 minutes and then re tlo boa re tswela pele ka taba ya rena re a le amogela gape babugi re a le amogela le badudi ka moka ba mo Malatane ga Selwane re show ya rena e mpšha e botse e leng gore re bitsa live challenges mo e leng gore ka nnete batho ba rena ba tla ba tlo re tlhalosetsa mathata I've received more than 10 calls mo e leng gore re ile re advertise show ye gore ka nnete show ye ke e re nyakang go ishumisha because there is no one way e leng gore o tswelela Gauteng or o tswelela kae a tlo re thusha re le fa re le mo rural area so se re batlang go se dira se re lekang go se dira ke gore re nyaka gore bana ba bo rena ba kgone go kry-a thuso because they are dying inside bošego le montshegare ba lla but we'll never see because ba llela ka mo diphiring o understand ga ba kgone gore bontšha so now this show e tlo re fa platform ya gore ka nnete re kgone gore na re ka dira jwang gore bana ba bo rena ba be safe gobane ga re lebelela malapa a mo gae a mo rural area ke gore batswadi ntate a sa le a gona o mmereko mama ha teng o mmereko bana ba shetse le koko ka mo gae so there it's not safe at all because mang kapa mang se ka tsane se no kgona tsena sa fitla sa ikirela boithatelo so re tlo tswela pele ausmomo ka conversation ya rena motho o tsere a wisha ko gagabo a dira dilo tše a nyakang go dira tše ena o šang gore o nyaka go dira mo go wena tše mpe tša bosathane yes it happened is that why you are here today is that why o boletse le rena ka yona taba e today is that why o batla thuso e leng gore na ke eng se re tlong go se dira as a community and the supporters tša life challenges e re le gona mo gore na ke eng ntho re tlong go e dira go thuša our own sisters ba e leng gore they are going through ka dilo tše ngata ga ba kgone le gore ba kgone go bolela but today we are going to start this is our beginning it's our beginning of the good show called Life Challenges so after us no dira dilo tše ka moka go diragetseng e sale wa ya wa motshwarisha a zanga motshwarisha se sa go dira gore o seke wa ya go motshwarisha e bile eng okay calm down just breathe all right nka botsisa something o kgonne go botsa batswadi ka gae a se o ba botse batswadi terrible this is very thank you ladies and gentlemen re buile hape gona mo show ya rena e botse ile yona live challenges mo ileng gore ka nnete bana ba bo rena ba kgona gore tlhalosetsa gore na go diragetseng ka maphelo a bona kwa moragonyana ba ile ba kera thuso na ga sanka ba kera thuso na and then ke eng se re ka se dirang gore ka nnete ba kgone go kera thuso because they are dying inside mo ileng gore silently ga ba kgone go botsa motho ga ba kgone go bolela le go batswadi ga iteng so today we are going to talk about this
this one ye leng gore re na le ausi wa rena e leng ena ausi Momo tswa gona mo Limpopo ke ngwana wa gona mo Zebediela mo e leng gore o ile tlhagela ke mathata ka gona. Yes, ausi Momo a re tswele pele after tlhakatlhakano e diragetseng magato a ileng gore o isale wa tšea ke eng se ileng gore o isale wa se dira gore ke nyaka gore this person wa dirileng ditšhila tša go tshwana le tsona tše a kry punishment or a ye toronkong or go diragale se sengwe ka ena ke eng se isaleng wa se dira a se o dire selo and then go ba kgotse ba gago maybe ba ileng gore o phela le bona ba tsebile gore go diragetse ntho o tshwana le yona e mpe e diragetseng bona ba re mo go wena support se o se kry-ang go na le support se o se kry-ang from any individual of them se gona okay support o se kry-a like jwang ka tsela mohuta mang yes. And then this thing since it diragala 2020 and go na le di-evidence go na le everything e leng gore ka nnete if you can open the case and then this perpetrator ba ka e kgona go ishala morago ba kgona go tseba gore na go diragetseng ga botsebotse di gona all right babugi ke a le leboga gona mo show ya rena e leng yona live challenges e kusha botlhoko kudu gobane case e diragetseng ke case ya 2020 e leng gore ausi Momo e sala rapiwa and then a ripa ke motho a motsebang o e leng gore o be a sa nagane gore motho o moso a ka dira ntho e tshwana le yona e diragetseng so it was very sad and then re understand emotionally gore na o tseleng ya hae e leng gore o a feel le yena a se tsela e bonolo fela and then se se kusha motlhoko ke gore this thing e diragetseng mo go wena it happened again gona mo ga borena mo Beldrift mo e leng gore gona thuso o ile wa ikeria a zanga o kry-a thuso le yona e diragetseng mo Beldrift motho gona wa motseba ga botse mo e leng gore ke ba ka re moshupe ke o tlo moshupe so what happened o no reng fela ha kopana le wena mo tseleng nothing a bolele selo ka nnete e tloga ile botlhoko mo e leng gore le yona sanka o reporta case ya bobedi e kusha botlhoko ka nnete mo e leng gore le nna ha ke tsebe gore na ha ile so ngwana how old are you 16 you still underage so then everything tse di diragala mo you were 15. So this one either in Beldrift, when was it? April 2021. This year. Yeah, kannete ikusha botlhoko babugi kaofela ba le lebeletseng nka botsisa re na le Facebook page ya rena mowe filing gore we are live right now ntwe re dira mo we are live mo eleng gore re ka botsisa gore na ga taba e le ye ngwana le 15 years we eleng gore a rapiwa habedi and a rapa ke our very own brothers ba eleng gore ba dula gona mo motseng o wa borena mo eleng gore wa mathomo o dula ko Marulane gona mo Zebediela wa bobedi o dula gona mo Beldrift ba eleng gore re a ba tseba definitely sure ke batho ba eleng gore re a ba tseba ba teng within among us ke batho ba eleng gore ba phela le rena boshigo le montshegare but they are not punished all right ke understand you are very emotionally ke a ikushisha babugi e buima e tloga e le buima ke gopela melaetsa mo we Facebook page ya rena mo eleng gore le ka nna la re botsa or la re botsisa gore na ga lekwa ngwana alla o monyane wa 15 years o eleng gore o gotsa a le ka gare ga mathata life challenges ja go tshwana le tše a leng ka gare ga tsona a sa le at the age of 15 e putsise gore na ngwana ka the age of 20 o tla ba a damagegile jwang ka gare ga gage mo bophelong ba hae babugi o ka nna re romela molaetsa mowe wa re botsa gore na go diragalang ene ke eng se re ka se dirang gobane nna ntho e re nyaka ngwana kere thuso a kgone gore a tswe ka gare ga page e na a le ka gare ga yona and then a kgone go kry-a counseling ya maleba e leng gore e tlo kgona go mo thuša gore mo bophelong ba hae a kgone go tseba gore tše tša ko morago di diragetseng ke tswa go tsona ke fetela ko pele gobane it's not easy I know it's not easy
go na le story se sengwe se diragetseng ka nna ka se bolela mo story seo se diragetse ga se gale ke malobanyana last week mo e leng gore motho fela o re naganang gore no ke ngwana wa bo rena o dula le rena re tsebana le yena re kopana le yena gona fa malatane fa se se diragetseng sa gore a fetse a gapeletša ngwana o monnyane wa under age gore a fetse a robala le yena ke yona rape ntho eo gobane ke ngwana e sa le 15 years of age mo e leng gore o mo gapeleditše tse diragetse. But one thing for sure ye e le gore nka le botša yona ke ile ka leka go tšea magato a e leng gore ga ke bolela gona nong motho o tshwere o ka tronkong ka leboa kgomo mo e leng gore ebile o gannwe ka bail ka di 20 o appeara bail application ya gage e ka di 28 gona mo leboa kgomo mo e leng gore re alwa re re no enough it's enough re utlwile ka bana ba bo rena bana ba a ba sa kgone ba free ga ba sa re tšea jwale ka di brothers because ge ba re bona ba nagana gore o ka re batho ba e leng gore re nyaka thobalano le bona re nyaka go no robalana le bona of which is not good because brothers and sisters ke batho ba e leng gore ba ka phela go teng dilo tša bona di a tsamaya botse ngwana o tlhoka thuso nka gopela gape gore re gopela social worker ya rena o re lebeletse o re tsheleditse ka sona se sebaka tše ka moka di diragetseng mo go wena mo ausmomo re gopela gore our social worker please prepare the counseling for her and then re tla arrange gore na re batle ba le mo fe counseling ka letšatši le lefeng and ebile gape re gopela to our lawyer nka se bolele lebitso la yona gore please because batho ba ba mo rapileng ba babedi bawe le o tee wa bona ga gona le o tee a tshwerweng a gona le o tee wa tshwereng ka o fela ga bona ba santsane ba le mo gare ga rena ba santsane ba tsamaya le rena ba ija bogobe le rena re gopela our lawyer gore please do something so that the case di kgone go bodiwa because all the evidence is there, it's collected, then re kgone go bona gore na ngwana o re ka mo thuša bjang. Thank you ladies and gentlemen, ke a le leboga everyone o e leng gore motlho mongwe a ka nyaka gore a botšiše question or a botšiše potšišo engwe le engwe a ka nna a botšiša pele re tswalela show ya rena. Yes my brother. Show ya rena ke life challenges mo e leng gore we bring all the victims re ba tlisa on the table and then they are telling us gore na go diragetse jwang ba gobaditswe jwang mo emotionally, physically and everything more lifing. It's all about life challenges and our show is not only about the sadness and news. Yeah, le ge ile gore ka nnete go na le tše botse tše di diragetseng mo bophelong ba gago o ka tla wa re ngwalela then wa tla mo letlakaleng la rena Dikete multimedia and production then wa bolela le rena our writer o teng fa yes o tla tšea di contact tša lena then a kgona go boledišana le lena se se diragetseng today it was our beginning of the show. So yes, show ya rena it over all over to the social media and ebile gape ntwe re nyakang re duma gore our SABC 1 e tla ikgone go dira show ya rena live gona fa Gravel Road ya bo rena Malatane. Thank you very much. Thank you my brother. Thank you. All right. Thank you. Are go ausi sholo we miseletso. Yes. Yes. Yeah, because o paletse le go go botsa le batswadi ba hae. Yeah, no, o sa le emotionally obviously. How dumela so are yes. O tseba batho ba physically. Ikusha botlhoko ga kudu. My sister, last question. My sister ba re wile wa khona go ya clinic. Azanga o khona ya sepetlele asanga o khona ya clinic. Unfortunately it happened over the night and then ga se a khone go ya felo. As a khona le go botsa le batswadi. Nix. A ona sepe sa se dirileng. So okay, question number felelo? Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. All right. Re a leboga ke tswalla show ya rena le tšatšing la ikgono. Ke re please contact us go nyaka go bonana le rena o nyaka go romela tsohle you can contact
Make, yes, yeah. You can now misha ko teng then ba khone go mo kwa. You can contact Make. Make o bora ko kae Make? Kopana le Make o bora ko Facebook or we go letlakaneng la rena la Dikete multimedia and production o fika o bolele se sengwe se sengwe re gopela gore each and every weekend Sunday re be le show ya o tshwana le up until re tlo tlalla mo TV. Re a le leboga. Thank you ladies and gentlemen. Thank you very much.